Hello, our viewers. This is Sobakama TV, and our main aim is to inspire, motivate, and encourage. Today, in our house, we have a guest who is called Florence, who went through so many things, but at the end of the day, she overcame all of them. So today, we are welcoming her so that she can tell her story. And I believe by listening to it, you will learn something, you will be inspired, and also you will be motivated. Welcome, Florence. Feel at home. Welcome to Sobakama TV. Thank you. Welcome. You can tell us our story. Our ears are all yours because we want to learn from you. Karibu sana. Asante. My name is Florence. I come from Thika. I was born in Thika and raised in Thika. Went to my primary level. I completed my primary, then went to high school back in Kirinyaga. And after my high school, so I joined a college. Okay, I did all my education up to college level, but after that, life became a bit different. So after the challenges in my family, as a firstborn, so I had that burden. So I decided to do something. So I didn't know exactly what to do, but I just wanted to travel to a country and do something for my family. So I had these dreams. Okay, sometimes I dream. I have dreams and so they come to pass. At first I did not take so seriously, but vile niliona naota zina happen, that's when I started being so serious with dreams. So I started having dreams to travel out. I could dream flying out. So I was confused because I didn't even have a passport. I never had anything. So I was like, God, why these dreams were giving me? I don't even have a passport. I don't know where to start. So what am I supposed to do? Can't you just send me a destiny helper? Or you can just bless me with money and guide me where to start and all that. So after that prayer, so in 2 weeks time I already had someone. Okay, is a friend to my family somehow, but ni kitambo sana kutoka tuonane naye, but she just came and told me about traveling out. People are going out, but I was so scared because in my life I've never dreamt of going to Saudi Arabia. So okay, I just made up my mind. I told her, okay, I will go, but I will go to maybe Dubai or Qatar, but not Saudi Arabia. I was so scared. But she said, it's okay, no problem. Okay, she told me what to do, the passport and all that. I told her I don't have anything. So she said, okay, let me talk to the agency, then they can tell me what to do. They can decide for you. So she said, okay, I agreed with her. Na kaenda kwa agency kule alikuwa, and they agreed to pay everything for me. So my prayer ikawa is like a prayer answered. So they agreed to pay everything, including passport. So, but I was so scared. Okay, my plan was to travel to Dubai because they said, yeah,
there is an opportunity, but vile nilifika huko things were different. Wakasema kumejaa, so the only place to go is Saudi Arabia. But mi sikuwa na plan ya kwenda Saudi Arabia. I was so scared, including my mother. But nikakaa hivi tu, and I just told my mom, sasa okay, nikiangalia zile shida ziko home, we can't do anything. I'm the firstborn, I can't even do anything to help my mom. So I told my mother, let me just go, even if I have to die, as kulingana na stories za huko, let me just die fighting, instead of dying just sitting here like a cabbage, and then I will just die in these problems and what. Okay, she said, it's up to you. So I started looking for my documents. I went for training, but I was still scared. Hata nikiwa training, I planned to run away. Unafeel uko na ile uoga yeah, nikisikia zile stories zina happen pale Saudi Arabia, so mi nilikuwa naogopa sana. So I plan to escape like tomorrow. Actually nilikuwa karibu kumaliza training, so I plan to escape. But there was a teacher mwenye alikuwa anatutrain huko, yeye ndiye alituambia, okay, aliniambia huko Saudi si kubaya. Mimi nimekaa huko miaka 7 and I've been there, they are good families. Akaanza kutupia stories za huko, so I was just encouraged. Nikamwambia it's okay. Actually I was planning to escape tomorrow, but umeni encourage. So but my mom, hata nikiwa kule training, she's always calling me, are you sure you want to go? So unaona nani, she was alikuwa ananipea uoga all the time. But nikasema to hell with it, I'll just go. If I have to die, no problem. Let me die as a hero. You have done something. Yes, I've done something. So I completed my training and nikaenda. Now how long does the training take? It took 2 weeks. Oh, 2 weeks. Yeah, it was 2 weeks training. So I applied for a passport. So things zikaenda hivyo and the process ikamalizika. But vile process iliisha, mimi niligonjeka. I became so sick that I couldn't sleep for 3 days. Wow. Nikagonjeka kabisa. But hata vile process iliisha, wenye tulikuwa tuende na wao walienda, mimi nikavushwa nyuma. Kila saa inakuwa postponed. So nikawa na stress sana. Sasa unaona sikuwa nataka kwenda huko, lakini sasa niko na stress. Kwani naenda lini? So nikawa na stress. My mom used to pray. Tulali hata kwenda job by the way, siku kadhaa praying for me. But nilirudi nikapona. So after kupona nikaenda. Vile nilimaliza nini, as in after vile nilirudi nikawa vizuri, yani nikapona. So but nikawa encouraged, naambiwa leave that thing, just leave everything to God. Yeah, wacha Mungu afanye kazi yake. Kama ni Mungu ame plan, let it. Kila mtu ananiambia tu just wait for the Lord. So ikawa nimetupilia hiyo kitu mbali. So after several days, so I used to, kuna place niacha ndio niamue kuenda. Nilikuwa I used to tell my mom, I can't just sit here alafu nikufie tu hapa hivi. I'm not doing anything, I'm not helping, let me just go. So I started preaching to her. Now I've become a preacher. I'm like, Mom, can you remember that those
lepers. Were they 10 or 12? Yeah, those lepers. Remember the way they say, there's no need to sit here and wait to die. Let us just go. Tukufe tukifight. Na vile walienda, Mungu akawapea ngurumo, nguvu yani. So even the ones who are in that city, they escaped and left everything for them. So I told my mother, let me just go. Maybe it will just happen the same. Maybe it will be the beginning of the success, or at least to change our lives. So after that, nikaenda kwa nyumba. I was still stressed, thinking about Saudi Arabia. Ukiingia tu kwa internet uone zile stories zinaenda huko, you are just scared. So nikiwa nimekaa hivi niko stressed, I was listening to one of the radio stations. Ndio hii wimbo ya Betty Bayo ikatokea. Nilikuwa tu hivi, niko na stress. But I just, ile sauti ndio ilinirudisha back to my senses. I just had, okay, it sang like this. Digo ikaraha hata kirimo. I won't sit down here like a foolish person. I'll just go out and look for expansion. Yani, maybe the beginning of kwenda kwangu, things will be better. So hiyo ndio ilinileta. And I just flash back nikiambia my mom about that story. And that song was even singing about, was giving the whole story that I told my mom. Your song, exactly, it was exactly even those lepers and what. So nikapumzika, I just listened to, na ilikuwa siku ya kwanza. Ilikuwa imetokea tu saa hizo ndio walikuwa wanacheza hapo. In that station, was it Gukena radio? Yeah, Gukena FM. So after that, ilikuwa weekday. So on Sunday kwenda church, hawa watu wanafanya announcements. Okay, ilikuwa ni mtu na testify. So huyu mwenye ana lead kwa announcements, he mentioned the same. The same message. The same message. So I was like, wow, what is happening? So after announcements, preacher kuingia, the same message. The same message. I'm like, God, is you speaking? This is you now. I have to make up my mind. And so I happen to mention, even there are people who they have fear. God want to take them to their destiny, but they are scared. I just told God, please God, deliver my mother wherever she is. And that's what happened. After that service, my mom alianza kunisupport. So akawa ako tu sawa. Akaniambia it's okay. Kama umeamua kuenda ni sawa. So she was praying for me and all that. So siku ikafika na mimi nikaenda. Siku tu ilifika nikapigiwa simu, nikaambiwa the journey is tomorrow, na medical check-up yako ili expire, we need to take another one. Nikamwambia mimi hata saa hii niko Nairobi. Maybe. So nikawa na stress sana, but nikaenda tu home. The following day nikakuja, nikaenda medical check-up, then mi nikasafiri hivyo. Nikatoka tu, my mom tukaomba the last prayer, then I traveled. Kufika, so it was August. Yeah, it was August. It was August. Nakumbuka kulikuwa kunanyesha baridi. Nikasafiri kufika huko, sasa nikapata huko joto inakupiga makofi. Kuna joto. Nikaenda kule, but before nitoke huku, I had dreams. Nilikuwa nimesign contract. Yeah, place nitaenda. But hiyo si kazi yenye nilienda kufanya. The job that I dreamt nikiwa hapa Kenya ndio nilienda kufanya huko. So tenye nilisign si yenyewe nilienda kufanya. Yenye niliota ndio nilipata imeningojea
nikafanya kazi kule kama tu watu wengine vile wanaenda kutafuta kazi. Hata mimi nikasema wacha niende, na nilipofika kule nikaenda nikapata huko hewa ni tofauti na kazi huko nikapata vile kunaenda. So I started working. Tena after a week nikagonjeka tena. I became sick, the same illness, nikagonjeka. So ikawa so difficult that my boss could ask me, do you want to go back to Kenya? I told him no. But alini support too, and I started working. That is probation period. I was there in his own house. So I was working in his house, and after, but kule, you know, women are different. Life is different from here. Wanawake ndio usema kule. Not like men here at the head. Kule the head, okay, the man is everything, provision, responsibilities, they are okay. But kusema, if a woman said this is not, everyone follows it. Yani husbands follow the women. So kwenda huko, sijui kulienda aje. So ule mwanamke alikuwa kinyume na mimi sana. Kwanza vile aliona nini, mume wake anani protect sana na kona mimi bumper, she was not okay with it. Actually sometimes hata ilifika to a point akaniambia don't speak to my husband, but anaongea Kiarabu. Anaongea Kiarabu. So she's like baba la. So I'm like, oh my God, what have I done? I can't even speak to my boss. But sikumjibu. You know, she was always killer. Okay, I was so quiet because you can't be fighting with people all the time. But that mama will always look for something. Kwa sababu wanipati kwa makosa, usafi niko namba moja. So akipata hata kama ni sport hivi, itakuwa scandal. Yani atatumia hiyo kadogo hivi, I create ikwe. Alafu kule when they find something small, it wanna create not even a story, novel. Someone will think you made a crime, but it's just kitu kidogo hivi. So mi nikaa nimekaa kule, kuna wenye walikuwa wananisupport, kuna wenye hawanitaki. Na kule sasa life becomes saa zingine challenging. Kabla ujue Kiarabu, they don't want to speak English, wanataka ujue yao. They don't want to kuwa involved. But kulikuwa na mtu mmoja tu, at least anasoma. Sometimes yeye alikuwa wanatumia sana. Nikiongea na interpretia. But Kiarabu sasa you read with actions. Unaambiwa unasoma tu na actions. Yeah, bring this. So nikaenda kule. Nikafanya. So me life ikawa tough. I don't know what my boss did to me, but kuna siku moja alinilisha kakitu hivi. And that was after how long? After like 1.5 months. Ilifika pahali mimi ndio nataka nimpikie. Because okay, they had family issues. So mimi ndio alikuwa nataka nimpikie. So they were happy with my job. I used to cook and do everything. Na wapelekea. But siku moja nikampelekea kwa bedroom. Nikienda kutoka, sijui nini nilifikiria aje, nikaangalia nyuma. Nikapata ananiangalia na ile macho. But akajifanya tu. Okay, sikushindania, akanifanyia hivi. Nikaenda, akanipea kakitu hivi. Kuna vitu anakulanga huko, I can't recall, but naonjanga like gadania hivi, makadamia. So alinipea kwa mdomo because I was holding some things. Akanipea, but since nikule hiyo kitu, sijui alifanyia nini. I started suffering. Sijui ilikuwa imebeba, sijui ni demon gani. Let me call it immorality, because I really fought with the spirit of immorality. Yani umechemka 24 hours. From that time? Yeah. Wow.
24 hours yani you are, hata mwanaume akakuja hapo umejiuza tu, yani you had no control. So I used to cry sana, ninaomba. Na siku moja nikalilia Mungu nikioga, nikiwa kwa bafu. Nikaomba ndio hiyo kitu ikaondoka, nikawa relax. So, after probation ndio mwenye alikuwa kule nafaa kufanya kazi alikuwa Filipino. So akamaliza contract akaenda. Na mimi sasa ndio nikatoka huko. But nikitoka huko kidogo pressure ilikuwa imeisha juu ya kuomba. I was praying sana, nilikuwa naomba sana. So mama akawa amenyamaza sana na ananisikiza. So nika transfer kwa boma, ni neighbors tu. Unajua uko brother anaishi hapa, brother mwingine ghorofa ingine, na nyumba zao ni ghorofa. Ya unaweza pata hii ni ghorofa but ni ya familia moja. So I moved to another apartment. So kwenda huko I was taking care of an old mama but she was okay. But kule sasa ni huyu ni mkongwe na si wale washosho wa Kenya. Ujue hataki nieleza kidogo hivi. So una straight tu kuongea. Nilikuwa nimejua Kiarabu kidogo. So nikakaa na ule Mwarabu, ule mshosho. We used to stay, nafanya tu kazi. Namfanyia kazi kwa nyumba hivi, nampikia, but hizo vitu zingine kujiosha nini ni yeye anafanya hivyo. But kule sasa chakula, working in a house, you know hawakuonangi kama wewe ni mtu. So mimi siku za kwanza ile baton nilikuwa nayo ni kukula mabakisho. Uza kwanza. Yeah, but mimi sikuwa nakula. But ndio chakula unapewa. So ukiwaonyesha you eat mabakisho, you will eat mabakisho till the time utatoka huko. So mimi nilikuwa ninakataa. Niliwaambia I'm not a dog. I'm not a dog. Ulisimama na stand. Yeah. So they are like, ni vibaya kula hizi. Okay, at first mimi nilikuwa mwambia nimeshiba. Lakini pia mwambia siko sawa, watakula. Wakisha, na unajua vile wanakulanga Waislamu, kila mtu mkono pale. Sasa zile watabakisha ndizo wanakupea wewe kama mfanyikazi ukule. So mimi sikuwa nakula. Nikishakula mkate na chai I'm okay. Yani nilikaa kule hadi I survived. Yani nilikuwa nimezoea kukaa njaa. Ulikuwa umeshazoea? Nilikuwa nimezoea njaa. So ungenitesa na chakula. Mimi hata wakininyima chakula, I used to say a man will not live by bread alone, but according to the will of God. So nikakaa kule. Tukakaa. So tukazoeana na ule mshushu. Na ikafika pahali akanipenda sana and she was very happy. Hata sons zake, they used to tell me, we have never met someone like you. Since we started deploying people, you are a very good person. Bra wananisifu hivi, our mom is happy. Okay, nikamwambia thank you. Sasa tukazidi kukaa pale. Lakini wale watu, they were so weird. At first, okay, they were okay, but problems now started when we started moving, traveling here and there, because those people, they are like, they believe you are a worker, a worker. So if I come to visit you, okay, I'm working like, okay, mimi nafanya kazi pahali hapa. So when we go to visit an aunt, I'm a worker. Nifanye kazi huko. Tukienda kunini kutembea place ingine, I work. But mimi nilikuwa nawaonyesha I came in a certain state. Nilikuwa kichwa ngumu kidogo. I used to show them I know my rights. I never came here to be enslaved. So hiyo ilikoze enmity sana na hatred. Sasa hapo ndio chuki ilianza. Basi hizo tulikuwa tumekaa almost a year by the way. Tulikuwa tumekaa. But when I was 4 months old,
kuna kitu my boss aliniambia ikaniacha in suspicion. Because we were talking and he told me you are a very rich woman. And I was like, rich woman? Akacheka akaniambia, kidding. Ukashanga na umekuja kazi. So I'm like, I'm just new in this place. Why did he tell me I'm a rich woman? He does not even know me. Saa hizi vitu, hii maswali nilianza kuielewa nyuma. After kile nilikuja kupitia huku nyuma. Manake huko ndio nilianza sasa kupitia vitu. Those who don't believe in witchcraft, now I can stand here and say witchcraft is real. It's real. These things are real. You just sleep and you could hear your name being called Florence, but you cannot see the one. You cannot see the one who is calling you. Yeah. So tukatumika. Na me, I used to pray so hard, and I used to follow what God could teach me. Manake the more I prayed, the more my relationship with God ilienda ikiwa close. That sometimes I will hata unajua kuna pahali ilifika. They show me they love me, but they are fighting me. It's hypocrisy. It's hypocrisy. And so nilifight spiritual and physical war. So physical mkionana mko sawa, lakini spiritual you are fighting. If it is not God, I wouldn't be here. So nikawa niko tu pale na walinifyeka wewe. Na mimi pali niliamkia. I used to cry 24/7. I fought with the spirit of immorality. You know, kuna time niliaribikiwa that I just wished someone can just come like now, a man. Alafu kuna chali walitumia, sijui, mi nimeona picha nyingi, but hiyo picha nilionyeshwa sijui ilikuwa na nini. Kuna time nilikuwa nafanya kazi zangu kitchen, and a guy happened to come. Kijana akakuja, he's just young, but anakaa tu ni mwanaume. Unajua kule unaweza ona a guy is big, but umri akikutajia hey, you are shocked. Ni mdogo. Ni mtoto. But akakuja akanionyesha picha kwa simu. So it was of a man and a woman kissing. So akakuja akaniuliza kwa Kiarabu maalum hadha, yani do you know this? Aya. So na mimi najifanya tu fala. So I'm like, Ushu, what? Akaniambia you know this? So akanionyesha lips. Sikumjibu. Nikashake tu kichwa hivi. Akaniuliza unataka? But anaongea Kiarabu. Akaniuliza unataka? Nikamwambia hapana. Akaanza kunibeg, but mimi sikukubali. Sasa nikashikwa na uoga. Nimeshikwa na uoga kabisa na nikasonga mbali juu naona kana anaweza nirukia. Anaweza nirukia. Anything can happen. So nika move back steps backward. Akanibeg, nikamwambia hapana. Na kawa ameenda. After that picture, my life changed. Mimi sijui hiyo picha ilikuwa imebeba nini. Unajua tuna watch soaps. Tuna watch vitu nyingi na ni vitu naona hapo. Na mimi I'm never moved by such things. Lakini hiyo picha sijui ilikuwa na nini. Ulisikia kuna kitu imechange. Something changed completely. I couldn't get him off my mind. Yani I fought like I don't know how many months, so many months. But it's like my boss was behind it because wakati kumeharibika, he will just come direct kule niko. Unashindwa anajua aje. Na atakuja ujue hakuwa ilifika pahali juu ya vile relationship yetu imeharibika, we don't talk. So hakuwa ananiongelesha. But wakati mambo imeharibika, wakati you are feeling the feeling, alakuja pahali huko, hata kama umejificha wapi, atatoka kwake, akuje direct hapo.
Hey Flora, how are you? Sinajua you are not fine. He already knows that you are not fine. Kuna kitu kusumbua. Kuna kitu kusumbua, kuja amekuchekelea. Because me, I used to know when my boss does something. You know, when he does evil, akifanya kitu mbaya and it succeed, he used to be very happy. Alikuwa anashangilia sana, so mimi nilikuwa najuanga. Namwambia yes, I'm fine. Yeah, you're fine? Unajua alikuwa anaongea hivyo, you're fine? Anaenda. Hivyo ndio anavurutanga. So akaenda. Anaenda tu ananiacha hapo. I really suffered. Nilikuwa nalia. Nalia naambia Mungu, is this what I came for? But every time God will speak to me, my grace is sufficient for you. My grace is sufficient for you. So nikiwa pale, Mungu alinifichulia mambo nyingi sana na hata nikajua maandiko sana. Nikalearn Bible verses sana. And when he want to teach me about these people, bado alikuwa anatumia maandiko, sometimes dreams. Nikisoma verse saa hizi, kesho ina happen. So ilifika pahali I was so scared. Juu kuna verse nilisoma, I was so scared. Juu nilikuwa nimelearn every verse I read. It comes to reality. So kuna verse nilisoma ya kina the apostles. And I got so scared. It was how these apostles of Jesus vile walikuwa wamefungiwa gerezani and an angel was sent to come and rescue them. So and this verse that says that you will be taken to high courts, to this big majaji kubwa for my name's sake. But do not speak. Be quick in listening, but slow in speaking. Do not speak, for I will give you the words to speak. So I was so scared. Juu nilikuwa naona everything nimesoma imehappen. Sasa nimebakisha kwenda jera. Because kula kitu ilifanyika by the way, hata nikaona sasa hii ita end up jera. So ikafika pahali kukawa watoto wameletwa pale niwaangalie. Mama yao alikuwa amegonjeka, ameruka kichwa kidogo, but sikujua. Kama kawaida mimi najua Arabu ni wa kutumia mtu. So hata wale watu kuja kule mimi sikuchukua majukumu. Mimi nilisema nilikuja kufanya kazi hapa. Amfai kuniletea, I'm not responsible for these kids. Na tukaongea na boss wangu, nikamwambia wewe nikikwambia uniongezee mshahara utaniongezea? Akaniambia hapana. Nikamwambia pia mimi nilikuja hapa kuangalia mamako, si kufanyia kazi Saudi Arabia mzima. I'm not a Red Cross. I can help, but I came here with na purpose moja, to work and being paid. So akaniambia they are part of my family, just help us. Mambo ikaenda hivyo, ikawa magumu sana. Na nikiwa pale, I remember kuna time nililala njaa wewe. Siku tatu nilikula ya 4. They never give. Yeah, wako wananipea food. They will come with food. Wanakula kama wamejifungia kwa room. Then hizo zingine wanatupa. Ama wanakuachia hapo mabakisho. Na mimi sikuwa nakula mabakisho. So kuna siku nilikaa njaa siku 3 wewe. Sasa hii issue ya watoto ndio ilifanya, juu ilifika pahali nikarudishwa kwa ofisi. Mimi nikamwambia what is happening. So ofisi ikawaongelesha. Na ikamwambia yes, that is not right. I'm supposed to work in one institution, not everywhere. So my boss was like, will she go with me when I solve that problem of working in different places? Nikasema yes. So nikakubali na tukarudi. So nikarudi pale nikazidi kufanya kazi.
but waliniuliza do they give you food? Manake hata kule kwa ofisi wanajua Waarabu wananyimanga watu chakula sana. Nikawambia mambo ya ikifika ni chakula, I don't fight for food. Chakula ni nini ya kupigania. Nikawambia don't fight for food, hiyo nitasolve mimi mwenyewe. So akaniambia hapana, we just need to settle everything here. Nikamwambia no. So we went back home. Before tuingie, I spoke to my boss. Nikamwambia ukileta chakula yako ninakulanga. Lakini wao wakileta wanalipianga mabakisho. Haya, akaniambia is it not good? Nikamwambia I'm not a dog. Haya, wakaniambia ni sawa, nitaongea na wao. Si hapo ndio nilipo sasa opportunity ya kupikanga, kujipikianga. So if they don't give me food, I can cook for myself. So nikawa najipikia kule. So life ikachange kidogo. Tukawa in good terms. But ilikuwa tu hypocrisy. Because I remember there's a time I dreamed na nikasahau. So kutoka nje I'm like, God, I had a dream but I cannot remember. What was it about? Nikashtukia tu nimeambiwa they don't love you. They pretend to love you. So I'm like, they don't love me, they pretend to love me. Okay, thank you God for that information. So si nimejua they don't love me. So even as I stay with them, I just use nilikuwa najua they are just pretenders. So we stayed, nikafanya kazi and life ika continue. But ilifika pahali shosho akaanza kugonjeka. Akaanza kugonjeka, kufura miguu, alianza na mguu mmoja. So mimi nikawa namtengeneza miguu. Miguu ikaenda ikiwasen. Ilikuwa nakumbuka ilikuwa Ramadhan. Imeisha hivi. Ramadhan ya 2020. So miguu ika change, but it's like they are suspecting me. Ni mimi am the cause of everything because I used to pray hard. You know, we were fighting spiritually. Spiritually you are fighting. We fought like wakaacha kukuja home. Unajua walikuwa nakuja huko wanaongea. Kila mtu anatumia njia yake vile wanafanyanga. Wanachoma hizo vitu they call them boko. Kuna vitu wanachomanga. So wanakupea. So unajua nadhani wewe ni fala uelewi. So wananipea, wananiambia nizunguke. Mimi sikuwa nazunguka nayo. Naenda tu naiachalisha pahali. Na naacha nimeskata everything hapo. So life ika continue hivyo. So they used to suspect me I'm behind their mother's illness. So wakawa wananipiga wote. Na unajua ninazielewa. Ilifika pahali now I used to sense. I could feel. Salome akirusha najua hiyo ni ya Salome. Unazijua? Nilikuwa nimeelewa. Najua hiyo ni ya shosho. So niliwafuruga huko. Mama niliomba sana. I used to pray so hard. In an extent they stopped coming. Walikuwa wanakuja, wakiingia kwa nyumba I start praying, wanaanza kutoka one by one. Wananiachia nyumba. Wanajua ni kubaya. Wananiachia, mimi sijui how they are affected. That's when I realized prayers ziko na power. So wanatoka wananiacha. Ilifika pahali when I talk to them, they wanalala wote wananiacha. Wanakuacha. Na mimi I used to dream. Nilianza pia kuota, naongea na wao, wanaisha nguvu. Mimi sikuwa naelewa. Juu nikiota kitu ina come to reality. So there's a time I dreamt nikiongea na mtu and she started becoming powerless. Alikuwa Mwarabu but it was in a dream. So sijui whether I can explain the dream nikaongea na huyo msichana in a dream. So ilifika pahali nikaona na behave weird and she escaped. Ile style alitoka nayo nikajua ni kubaya.
So akaenda, mimi nikatoroka. Pali nilienda nikapata Waarabu wengine wameketi hapo wanasali. So nikakaa hapo tena nikarudi pale hivyo. Kurudi ndio huyu msichana akakuja amebebaniwa na wanaume. She was trying to fight me but hizi nifikia juu ameshikwa na wale wanaume. And so she was crying akisema ulikuja Saudi Arabia kutumaliza. But akirusha teke anifikie juu wale wanaume akapelekwa na huko nje. So nika realize nini unapata tunakaa chini, manake walikuwa wananichimbua sana and asking funny questions. Unajua vile wanaulizanga maswali funny. Do you have a car? Do you have a TV? Oh my God. So irritating. So I realized every time I speak to them they wanakuwa weak. So I realized that is a weapon also. They become weak. To an extent, kuna place ilifika, they don't want me to speak to them anymore. So, kuna vitu wanazungushanga hivi. Hizo walikuwa wananizungushia sana. Na hizo maboko na mapete wanavaanga. Kwanza pete ya green, iko na kaball, ka green. Ukiona mtu na pete hiyo, si mzuri. Hata kama hujui, that's aspect number 1. Pete iko na kaball ya green. Ndio nijue hiyo pete iko na kitu. Nilipatanga huyo mshosho akisali and there is a way she was doing that ring. Na vile aliniona alificha haraka sana. So mimi sikushindania. Na hizo vitu kuimbisha sijui wanafanyanga nini. Wanasema ni kuomba, wanaomba nazo. But ilikuwa inani affect sana hiyo kitu. Unafeel yuko comfortable? Si yuko actually akifanya hizo vitu naweza anza kuumwa na kichwa ama nilale. So vile ni realize something is not fine. Mi walikuwa nasali. Wakifika ni kuzungusha. Nasema back to center. So ile kitu ilikuwa inanihapenia, sasa inawahapenia. So nilikuwa naimbisha nalala, maana naumwa na kichwa. Sasa unapata mtu ndiye ameanza kulala, naimbisha hivi anasema back to center, analala. Nikajua so this is your weapon. So I used to pray, scattering those chains. They stopped using them. Mtu ana change, ananunua mpya. Naomba na scatter hiyo, anakuja na mpya scatter. By the time I'm out of that place, hawakuwa wanazitumia by the way. Hawazitumia nasi wazitumia when I'm at my absent. Sijui. Unajua kiimba unasikia hata kama niko mbali. So waka transfer, they brought zile sasa hazitoi makelele. Na mimi sijui ama ni Mungu ama ni nini. Mtu anasahau hapo. Unaenda sasa hata unaona kama kanyoka juu vile kanaka. Nasema hii ni ya nani na sijaiona, but Mungu ananisaidia tu napata mwenyewe. So hiyo ikaisha. So mshosho ilifika pahali miguu ikaleta shida, but ujue ni mimi wana suspect. Juu sasa unajua tushajuana spiritual sasa. Fight for fight, tushajuana. So they are suspecting me, which of I never had anything to do with that mama's leg. But vile niliona sasa wameanza kunisuspect, miguu yake imeenda ikiharibika kabisa. And I just feel maybe this is God avenging for me. So sometimes even ananiita ni massage, but she's doing her own things. Sometimes anavua nguo, she's naked. Anakuja, anasema umassage anaumwa. Na labda hata si mgonjwa. So sijui alikuwa anafanya nini akiwa uchi. Manake hata nikimaliza kumtengeneza, hataki kuniangalia. Atanigeuzia mgongo hivi, hata kama naenda hivi. Ataendanisha na mimi hivi. Hadi niende. Yani hataki kuniface. So she was so weird. Sometimes akijua niko hii side na kuja, atajifanya ajue inue nguo. Anaachwa naked. So unashindwa what is the meaning of this? Mbona anafunua nguo?
But mimi I was yani it reached to a point I never cared. I was so careless. Yeah, let's say Ukakuwa na ile is it spiritual carelessness or what? Because I never cared. I was not afraid. Mimi naambia do whatever. Nasema do whatever you can do. Nothing you can do to me. If you are used, you know, I was so nilikuwa nimepewa ujasiri mwingine. I was so courageous. Yani hadi naona that is not Florence. Hata hii kuongea nilitoa Saudi Arabia. Nilitoa Saudi Arabia. Nilikuwa nasema if you are used, these stories I hear, ladies come here, you kill them. This time I'm the one to kill you. So ulikuwa ready for anything? I was ready for everything. You know, sometimes I would just talk to them because walikuwa wanapenda kuniongelesha sana. And every time tunaongea wanacheka because mimi sijui mbona wanacheka. Yani nikiwaongelesha they are just happy. So walikuwa wanapenda ku spend time na mimi. Na mimi nilikuwa naonyesha I'm not scared of you. Sasa naambia, you know what, I told my mom like this. If I serve a living God, I will go back. I will come here in this kingdom of Saudi Arabia and go back alive. So I told my mom, if I don't serve a living God, please, if I die there, don't worship that God anymore. So kuonyesha I'm not scared of you at all. Ni mimi na nyinyi. By the way, hata niliambia mom nikitoka huko, nimwambia if I serve a living God, wait for me. Mimi siende kukufa, nitarudi nikiwa hai bila hata spot hata moja. So maisha ikaendelea hivyo. Ule shosho akagonjeka. So unajua ni mimi bado ana suspect. Imefika pahali sasa hata mimi sijui wananifanyia nini miguu, hata mimi imeanza kuleta shida. But I thank God they never suspected. I mean, there is a verse I had read. Ilikuwa inasema do not let my enemy celebrate my downfall. So nilikuwa na shikwa, sijui nini ilikuwa. Naweza enda kupita mbele ya huyo shosho nishikwe na kitu hapa kama kimasopul. Siwezi tembea. Naambia Mungu, usikubali maadui zangu washangilie kuona, hata usione kama wasione nini zao zinafanya kazi. So mimi tu nilikuwa na walk, hata siumi. Sasa kama hawayuko ndio nagitoka mguu. Ndio nakumbuka nilikuwa naumwa pahali. So ikafika hapo maisha ikaendelea. Akagonjeka. Sasa na mimi juu nimejua hii ni vita sasa. And this is spiritual war. And you cannot just report someone or explain. This is spiritual. You don't even have evidence. You don't have any evidence. What will you say? So you just tell God, help me. The matter is not mine. So akiniita ni massage, my work was praying. So unajua na massage I'm praying. So instead she became better and the condition inaenda worse. Ina worsen. Mtu wako anatembea na mkwaju, akaanza kutembea na mkwaju. By the time natoka sasa alikuwa hata sasa anaenda na wheelchair hata kwa nyumba. So nikiwa pale mambo ili happen. Huyo shosho sijui ama ni kujifanya, but naweza sema ni kujifanya kulingana na story vile iliendelea. Siku moja aliamka akiwa, ngoja kuna pahali nimeacha. Kuna siku waliniita pahali nje, wanapenda kutandika mat. So waliniita niwapelekee gahawa. Gahawa ni kahawa. But yao ni ya yellow. So kuniita ndio wanitume. Mimi sijui nilisikia nini. Nilijiona 2 in 1. Unavyo watch movie unaona spirit ikitoka. Nilijiona hivyo. Yani tuko wawili. Nikasikia kizunguzungu nikaanguka. Nikajishikilia kijana wake alikuwa hapo.
Nikakaa hapo juu nilisikia kizunguzungu, nao walinichekelea. Wakauliza guli uko kunywa breakfast? Nikamwambia hapana, nilikunywa ni vile nimesikia kizunguzungu, sijui nini imehappen. Lakini mimi nikasuspect that man. But sikushindania. Juu vile alicheka, walicheka na kuni enjoy. This man, you know, even he did not bother to wake up and help me at least. Alizidi operate simu. Akaniambia niyo kitu imekutega. So nikakaa hapo kama nimemshika hivi, bila kitu ilirudi sawa, nikaamka. Mimi nikasikia vibaya, and I told God, Father, may you avenge for me. The one who did that. I want him I experience right on my face. Yake iwe hata wazi. Akitaka kufanya Somerset afanye. So after 2 weeks, ule shosho kutoka kusali nikamsaidia kushika mkono. Bila nilimfikisha pali anakanga kumwachilia hivi kupiga step 2. Alitegwa na nguo. Na unajua akona shida hapa. Haendangi msalani, she has a bag. Alianguka kichwa chini karibu afanye Somerset. Ule kijana niliangukia. Yeye ndiye alikuja mbio kukimbia. Na mimi nilikimbia, was like Jesus Christ. Na yeye alikuja na jina wanasemanga. Bismillah. So kila mtu aliita Mungu wake. I was like, Jesus Christ, na ilikuwa Bismillah. Kila mtu alishana kwenye anajua. Yeah, akuja kamwamsha. That's when I was reminded of that incident. Of what happened. The last time I fell. So she was the one behind that. Hey. So I was thought, did you see the way he came quickly to help his mother, yet you fell on his nini? You fell on his what? Ulianguka mbele ya miguu yake hivi ukamshika na hata hakuamka kukusaidia. Lakini unaona vile amekimbia kusaidia mamake. So wewe anakuona sijui nini. I just told God, thank you. Thank you, God of vengeance. Na maisha ikaendelea. So it reached to a point. You know, my boss, I started experiencing weird things. Sometimes I will hear him calling me, Florence, na naamka mbio. But nikiamka, no one is there. And he used to call me around 6 a.m. 6 a.m. or 5:30 hapo. Ama 6:30 hapo lately. One day I realized this is not serious. Mimi nasikianga watu huitwa. Mbona naitangwa lakini sioni. Lakini ukiamka uone mtu. Nikiamka sioni, but nasikia ni sauti ya boss wangu. Siku moja akaniita. Na ikaendelea tu hivyo, lakini siku moja akaniita. Sasa vile nimekuwa sharp in spirit, this is very serious. Hey, akaniita, nikasikia Florence. Flo alikuwa anaita Flo. Nikadhani naitwa na nikaamka, sikuitika but niliamka. Nikasikia hakuna mtu, nikarudi kulala. Flo, nikaamka tena. Kwenda hivi tena Flo. Nikaamka, oh God, the enemy is at work. Please God help me. Nikaomba, nikaita Mungu wewe. Lakini vile niliomba hivi kurudi hivi kulala, hiyo ikaisha, sikusikia nikiitwa tena. So ilifika pahali vile siitikangi, sasa nasikia wananiita, but wananiita na hasira sana. Sasa sijui kama wananiita but I'm not appearing or I'm not responding. So I used to hear his voice calling me with so much anger. Flo, Flo. Hata shushe mamake Nora, mamake alikuwa anaita Nora. They don't know how to pronounce my name. But okay, hiyo ikaisha hivyo. Sometimes natoka nikiwa pale msalani, ile kio ya msalani ningeenda kujiangalia na hiyo kio mambo imeharibika. Ile immorality tena inarudi. There's a time nilichemka haki.
I was like, why can't that boy come right now? Ulifeel tu imekuwa excess. Ilikuwa excess. I used to cry and cry. But every time my grace is sufficient for you. I'm like, God, this is too much. Why can't you let me just I just do it. Alafu hapa, this is not a free country. So that was kitu number 1 yenye ilini protect. Because that was not a free country. But kungekuwa na mwanaume tu akuje hiyo siku, if it was I was Kenya, ready for it. Kama mbaya. But God delivered me after fighting for so many months. I really prayed. 1 month battle. Kitu moja inatokea like first in the beginning, mwezi ikianza, and I will fight, cry. I used to cry. Ushailia? Ukisema kulia I can understand. Nikiimba ile wimbo uko wapi we Mungu wangu. I used to cry. Mwezi ikiisha ndio hiyo kitu inaisha. Mwezi ikianza another battle. So ilikuwa every month na battle yake, rejection. Saa zingine naharibiwa jina, tukienda nje ana fake story, anakuja, and you know uko wanawake wanasikizwa sana. So they used to believe they are mother. But tukiwa huku kwa nyumba hawezi waambia because wananiona tu mimi mzuri. So hawezi amini, lakini tukienda nje huko ana create kitu, ana come up with the story, anakuja anawaambia vile kulienda na ni yeye ameanzisha. Mimi nikalia, lakini nilikuwa ninaomba. Mimi nilikuwa naomba. I used to pray. Ningelala saa 7 huko, I'm just praying. Sometimes I will just sing. I'm singing. Yani, if you come, you will think I have a church. Venye umeimba huko. You just sing, unaimba tu kama, you know, sometimes mi huko niliishi, you know, there's a word of God that says, many are the sorrows of the righteous, but their joy comes from the Lord. So me, I went through sorrows huko, but I was so happy, not because good things have happened to me, but I just feel that joy of the Lord, let me call it that. I just felt joy. Sometimes I will just sing and I naanza tu kucheka kwa peke yangu just because I'm singing. Ungenipata? Ungenipata na brush. Ama kama hivi sasa kama kitu inakaa microphone. And I just start preaching. Hewa. Praise God, church. And I'm just alone in the house. But okay. Huko nikatoka, that was my first place. Na ndio nitoke huko, huyo mshosho aliamka ati ni mgonjwa. Na tukaenda hosi. But huko, you know, sometimes when I was fighting with that immorality spirit, sometimes naona kama naona nyoka. Yani I can tell the length of the snake, the color, na wideness. Naona ni kama inaingia kwa nyumba, naogopa, na feel kabisa that is a snake. Hata natoka kuchungulia, naona kuna nyoka. Nakuja na keti, na naiona inakuja, inasimama hapa niko. Ikisimama hapo kunaharibika. Things zinaenda worse. Ama tu niote na nyoka. Zinaenda worse. Sometimes I will dream with my boss trying to sleep with me. And I will slap him in a dream. The following day akikuja, he don't want to come close to me. He's confused, he's scared of me. Yani
anafanya vitu naona huyu mtu ako so confused. Sometimes he will come in my room pretending to take medicine juu zilikuwa zinakaa kwa my room, yani yuko manyumba ni kama hospitali, madawa zimejaa hivi. They are very rich but there is no happiness. But hata hakuna dawa naangalia, he's just there. Asema nimekosa, anatoka. Akitoka tu hiyo mlango unasikia tu immorality imekuhit. Iki ukifeeling unakisikianga. Sio mshe experience, mimi nili experience haki. Well, so vile nilijua vile anafanyanga, I used to pray. Akikuja kwa room yangu hivi, by the time anatoka hivi, naambia Mungu mfuate. Simfuate zile zote ameacha amefanya huku. So ilifika pahali think alijua naombanga, akachanga kuja kwa room yangu. So nakuja nabisha, naenda nasimama huko. Ananiongojea huko. So hiyo ikaisha hivyo, tukaenda hospitali, aligonjeka. That's one but he had started nini. So vile ilifika pahali wameanza kufirisika. Walianza kufirisika, ile maombi niliomba ilianza kuwafirisisha. So if I'm not happy, they are not happy. And the funny thing, walikuwa nakuja kulilia huko. Mtu akikosewa kwao, badala akimbie kwa mamake anakuja huku. So I used to know what is happening. So it's like God was alerting me. I remember kuriharibika hadi wasichana wote wakatoka kwa ndoa because me I used to pray very hard. Alafu wananiambia you are so young but you have brains. Alafu now advice mambo za ndoa, I'm not married. So she's like so small but big upstairs. So hiyo kitu ndio ilikuwa inawachanganya sana, na vile wasichana wake walitoka kwa ndoa wote. Hapo ndio nilianza kuona sasa kichwa ya boss wangu ikinitokelezea. Amekasirika, amenuna. Inashindwa, am I hallucinating? Namuona on my right hand. Kichwa tu peke yake. Mimi sasa nikaona no, this is not, it is serious. I'm not hallucinating. So I just prayed, get out of my sight. Hiyo kichwa yako. So nikaomba hiyo kitu ikaondoka. Ikaondoka na hiyo ikaisha hivyo. Ndio sasa after all those kwa kuliharibika sana, ndio sasa I moved to that place. Na tukaenda hosi. It's like they planned. Ni kitu waliplan. Sijui ama wana control hadi madaktari ama ni nini. Juu alienda tu akaadmitiwa. She was not even sick, but she was a very good actress. Ungedhani ni kukufa na kufa, akianza kupretend ni mgonjwa hapa. So tukaenda, but it was like a plan. Because I remember I was told to fast for 21 days, but I did not know. Okay, when something was happening, before hata tufike huko, I'm sorry nikurudishe nyuma kidogo. Before tufike hapo, it's like they have transferred my marriage to their daughter. Because God taught me that they have took my marriage and give it to their daughter. So me I prayed, I took it back. Msichana akatoka kwa ndoa, akasema yeye hataki ndoa. So mimi kuenda wakaandaa harusi nyingine ya haraka haraka. Of two, ilikuwa sister to my boss, sons wake, harusi mbili siku moja. So me had a dream, nimepewa nguo. Nimepewa nguo. Nikaambiwa tunaenda kwa harusi ya mtu fulani. But I did not wear that dress. Nilitafuta place ya kuoga, but there was no privacy. So I did not wear that dress. So nimeota hiyo ndoto like today. Tomorrow ikapita, the following day ambapo tunaenda harusi. Kwenda harusi, tulienda kwa huyo mtu. Evening vile nilisema nataka kulala, I was taken to her bedroom, which it is not normal. Kwa Mwarabu,
It's not Hata normal. wanaweza kuwekea pale karatasi ulalie. It was not normal, but I was taken to their room. So kuingia tu hivi, niliingia kama nimepewa dress. Hey Florence wala habibi. Hey Flora habibi. Habibi yani is like my love, or you are a good person when they are praising you. Hey, hadi tumekununulia nguo, hebu vaa nguo, kinguo kikubwa. Mimi nikavaa, ni wakanivalisha. Yani imenifunika kila pahali hivi. Ilikuwa kubwa, imenifunika everywhere, ni uso tu. Na wakanivalisha, walikuwa watatu. Okay, in this dream, I was given that dress. First, before I was given that dress, nilikuwa place kwa barabara na nikaona Waarabu wanakuja na wameoccupy barabara yote, but they were so scary. Like people performing rituals or something. So kugeuka nitoroke, nikaona wengine kule nimetoka na wameoccupy the whole place. So kulikuwa na kanjia kadogo hako, ndio niliingia, nikajipata kwa nyumba ya mzungu. And I found 3 horses. So 3 horses, I had bread and tea. So they were grabbing my tea, my bread. So that white man told me, be careful of these ones. They are a bit powerful, they can even kill you. So ndio sasa nikapewa that dress. In the same dream, I was given that dress. Na mimi nikafurahi, but I did not wear it. Because sikuoga, I had no privacy. So after one day, the dream has come to pass. Nimepewa nguo, nimevishwa nguo, kichwa yangu. Me, I felt like I'm bursting, like I'm going crazy, I'm going mad. Ndio nikajua this dress is not good. But nikanyamazia tu. Na wataki nitoe, alafu wanataka nitoe nguo yangu ile iko ndani. Nivae hiyo ikiwa plain. Nikamwambia mimi sikuja na nguo nyingine, which it was a lie. So after kukaa wakaniambia hey, nguo ni refu, wacha tukatekate ikutoshe. Wakaanza sasa kupima, but kuna vile wanafanya. I came to understand it later. So nikatolewa ile nguo afterwards. Mimi wacha niumwe na kichwa. I felt like screaming as if I'm going mad. Nikaanza kufreeze. It's like I was half dead. Manake nilikauka mwili. I couldn't even move my eyes. I was just staring at one place. Mwili kashika baridi na ujue kule ni place ya joto. Nikaanza kutetemeka, nikakauka kabisa. Nikaambia Mungu, do not let my enemy celebrate my downfall. Just give me strength. So bahati nilikuwa nimetandikiwa nilale. Juu kama ningeendelea kusimama mimi ningecorrupt tu. Nikalala. Wow, our viewers, I hope that you have learned something. You have heard the story of Florence. Hey, if you have not gotten any details, you should repeat this video again so that you can hear that God. Yes. But kabla fike kule, there is a God in heaven. Not a dead God, but a living God. A God who saves, a God who delivers, a God who fights his battles and win for those who trust him. So trust God and you will never be put to shame. Wow. Have you heard that? Yeah.